Lamai, good evening. Good evening, sir. Yes, Lamai, good Good evening. Good evening. Okay, Lamai, right. Hari. Good Putih, evening. අපි start කරමු class එක. Yes, good evening. Okay, පුතේ අපි last week එකේ discuss කරා about thermometer. Thermometers ගැන කතා කරා. I mean, after that temperature and what we discussed, the difference between the temperature and the heat. Then we discussed about the thermometers. Discuss about the thermometers. Right. පුතේ අපි thermometer diagram එකක් draw කරා, name කරා, and also අපි පොඩි note එකක් දාගත්තා about different types of temperature scales. Different types of temperature scales. Now we have three types of temperature scales: Celsius, degree Celsius, Kelvin, Fahrenheit. and Fahrenheit. Very good. Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So out of these three, now the SI unit is what? What about the SI unit, international unit? Or the Kelvin. Kelvin is the standard unit. Standard unit එක පුතේ Kelvin. Kelvin. Right. Very good. හරි. Okay. අපි අද කතා කරමු what's the difference between these three different temperature scales? I mean Celsius, Kelvin, and the Fahrenheit. අපි එකෙන් අද start කරමු අපේ session එක. Okay? Right. Okay, guys. We'll write this topic. අපි topic එක ලියා ගමු නේද? හරි. Theory behind the thermometer readings. Theory behind the thermometer readings. Theory behind the thermometer readings. Right. Put today's date and write down. දිනේ දාලා ලියමු අපි. Theory behind the thermometer readings. පුතේ මම පොඩි diagram එකක් draw කරනවා. මාත් එක්කම draw කරගන්න පුළුවන් නම් okay. හරි. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. diagram එකට කලින් චූටි දේවල් ටිකක් ලියන්න තියෙනවා. මම ලියන්නත් කලින් කියලා දෙන්නම්. ලියන්නකෝ topic එක. හරි අපෙන් write this topic. Write this topic first. Then I'll explain and then we'll write the note. We'll copy that note, right? Okay. So, theory behind the thermometer readings, right? Okay, right. But then now, in each and every thermometer, I mean, other than the digital thermometers, right? Now we have digital thermometers. No, අරවාල දැකලා ඇති අර මේ ගන්න එකක් වගේ තියෙන්නේ. අපි අර ලේසර් එකකින් ගන්නේ මේ temperature reading එක beam එකකින්, light beam එකකින්. ඒක වෙනම දෙයක්. But normal glass mercury, we have glass mercury thermometers, and even we have glass alcohol thermometers. Glass mercury thermometers and glass alcohol thermometers. But now inside these thermometers, you can observe the presence of some liquids. Now in glass alcohol thermometer, you guys can identify alcohol. In glass mercury thermometers, you can identify some mercury, right? අර bulb එක fill වෙලා තියෙන්නේ mercury වලින්. එහෙම නැත්නම් alcohol වලින්. Right? Normally in alcohol thermometers, alcohol in red in color. What we call the mercury thermometers, color is like silver color. You know, now originally the alcohol is colorless liquid, but now the presence of colorless liquid is not possible to identify. No, දැන් හිතන්නකො මේ වගේ ස්කේල් එකක මෙන්න මේ වගේ ස්කේල් එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ දරුවෝ මේ මෙතන තියෙන්නේ අර capillary tube එක. Now මේක තියෙන්නේ colorless. Now just imagine it's a colorless liquid. මේ colorless liquid එකක් මේක දිගේ යනකොට අපිට reading එක read කරන්න බැහැනේ colorless එකක් නා. So in order to avoid that difficulty, need to add some color pigments. Color එකක් දාලා තමයි තියෙන්නේ alcohol වලට in order to observe.
for our easy observations, right? Alcohol what about for the what we call the this mercury? It's not possible to no need to add, actually, no need to add. Why? Reason is that already mercury in silver color mercury වල silver color එකක් තියෙනවා, so therefore no need to add, right? තේරෙනවද? the alcohol originally colorless. ඉතින් පාටක් නැති නිසා මේ වගේ එකක මේ කියන්නේ මේ thermometer එකේ capillary tube එකේදී මේ reading එක අපි ගන්නවානේ. ඒ කියන්නේ මේ මොකද scale එක බලලා අපි reading එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් reading එක ගන්න හරිම අමාරුයි මේක colorless වුණොත්. transparent නේ. Therefore need to add some red ink or red pigments for alcohol. But silver වලට එහෙම මේ මොනවාද mercury වලට අවශ්‍ය නැහැ. mercury already silver color, right? Simple. Okay, ඒක note එකේ දෙන්නේ නැහැ, මතක තියාගන්න. Okay. හරි. පුතේ මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නෙවෙන්නේ. Now bulb filled with liquid, no? Bulb එක filled වෙලා තියෙන liquid එකකින්. This bulb filled with liquid, right? So how this operates, මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? So once we place this bulb or this thermometer, entire thermometer or the bulb, මේ bulb එක මෙන්න මේ කොටස අපි කියමුකෝ, මේ කොටස අපි dip කරාම liquid එකක. Now just imagine a liquid. What will happen now? It's a hot liquid, right? Hot liquid with high temperature. So what will happen is temperature absorbed to this bulb containing liquid, maybe alcohol, maybe mercury, right? So අපි last week ඉගෙන ගත්ත now liquids can expand by providing or by absorbing heat. Liquids can expand by absorbing heat. Heat එක එහෙම නැත්නම් මොනවාද අපි කියනවා එළියේ තියෙන තාපය absorb කරලා එයාට පුළුවන් expand වෙන්න, can expand, විශාල වෙන්න පුළුවන්. Okay, can expand temporary, right? Temporary, again back to normal with the decrease in temperature. Temperature එක අඩු වුණාම heat එක අඩු වුණාම can again back to normal. But once you supply amount of heat to this bulb or the liquid, this liquid will expand. ඉතින් පුතේ මෙතන close කරලානේ තියෙන්නේ, මෙතනත් close නේ. මේ liquid එක expand වෙනකොට gradually this will enters to this capillary tube. මේ තියෙන capillary tube එකට enter වෙනවා. Basically the capillary tubes are very small, very tiny tubes. හරියටම කියනවා නම් පුතේ අපේ කොණ්ඩ ගහක් වගේ, අපේ hair එකක් වගේ. ඔය capillary tubes වලට සිංහලෙන් කියන්නේත් ඒ වගේ නමක්. කේශ මොකක් හරි ඔන්නෝම නමක් මට මතක නැහැ. හරි? ඒ වගේ නමක් තමයි කියන්නේ capillary tubes වලට. So what will happen? Now even the very small expansion here, even very small expansion of this liquid may cause rise in this capillary tube. මේ capillary tube එක දිගේ මෙතන වෙන චූටි expand එකක් වුණත් මේක දිගේ වෙනවා. තේරුණාද? චූටි expand එකක් වුණත් අපිට මේක දිගේ යනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Right? Okay, so then we have a well calibrated scale. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ scale එක හරියටම calibrate කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාංකනය කරලා තියෙනවා. ක්‍රමාංකනය කියන්නේ now just imagine you have another 100 thermometers, you have 100 thermometers, but if it's calibrated, ඒක ක්‍රමාංකනය කරලා තියෙනවා නම් all these 100 thermometers should show one numerical number. එක value එකක් පෙන්වන්න ඕනි. දැන් අපි හිතමු 20 degree Celsius නම් should be 20 degree Celsius. If it's a 100 degree Celsius should be 100. All these 100 thermometers should be 100 degree Celsius. වෙනස් වෙන්න බෑ. Why? ඉතින් එහෙමනම් වැඩක් නෑනේ පුතේ. මම ගාව තියෙන thermometer එක value එකක්. බෝ ඒ කියන්නේ එකම water එකක dip කරාම මම ගාව තියෙන එක value එකක්. ඔයා ගාව තියෙන එක තවත් value එකක්. So what's the point of using that sort of thermometers? No point, no. So that's why need to calibrate this. මේවා calibrate කරන්න ඕනි ඒකයි. So then the value is almost same. Value එක ඔක්කොම එකයි. Got it? Right. Okay, so that's it. We'll write අපි ලියමු note එකටක් දාලා. Put the star point එකක් දාලාම ලියමු. Put star point and then write. First star point. Thermometers or thermometer reading mainly based on
the expansion, mainly based on the expansion of liquids. Examples, මොනවද අපි ගන්න liquids? Mercury, right? Alcohol or mercury. Alcohol or mercury. Right? Alcohol or mercury. Now this red color, by adding some other pigments, right? Some adding pigments, but my red කියලා indicate කරා එක. හරිද? මම red කියලා එක indicate කරා. Number 2, or the point 2, second point. Right. For better illustration of this expansion, capillary tubes were used. Capillary tubes were used. I think capillary tubes are used. Okay, it's okay. Then the calibrated temperature scale helps to indicate the temperature, value along with the liquid expansion. පුතේ. Right. So simple. හරි අපි ළමයි මේ calibrated කියලා කිව්වේ මොකද්ද දරුවෝ? මම කිව්වේ calibrated කියලා. Calibrated කියන්නේ අර අපි හරි විදිහටම ඔක්කොම තියෙන scales ඔක්කොම එකම විදිහට ගන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ හැම thermometer එකම තියෙන එකම values. දැන් මම පොඩි example එකක් කියන්නද? දැන් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා maths වලදී පාවිච්චි කරන එකක් නේ. හරි ආකාශයේ ඔයාට මේ ඒ කියන්නේ thundering and lightning නම් ඉන්න අමාරුයි නම් you can leave recording එක දානවා මම කොහොමද? recording එක ඔයාලට එවනවා. හරි? recording එකත් එවනවා. So
ඉන්න අමාරුම නම් ලීව් වෙන්න පුළුවන් but manage කරන්න පුළුවන් නම් ඉන්න. Okay? Right. So දැන් මේ තියෙන්නේ පුතේ අපේ ස්කේල් එකක්නේ. දැන් මේකේ මේ maybe centimeters මේකේ තියෙන centimeters. දැන් මේක ලොකු අර ලොකු රූල් එකක් නිසා මේ තියෙන exact values නෙමෙයි. but දැන් මේකේ තියෙන centimeters මේ රූල් එකේ තියෙන centimeters should be equal to any other ruler. අනිත් තියෙන ඕනම රූල් එකකට මේ values equal වෙන්න ඕනේ. if not what is the point of using these sort of things? නේද? හැමතැනම point එකම වෙන්න ඕනේ. if not different measurements no. මම measure කරාම එක measurement එකක්, ඔයා measure කරාම තවත් measurement එකක්. so it's not fair no. got it? okay lamai right. hurry up and complete. hurry up and complete right. Sanali ඔයාට හම්බ වුණාද මේ නෝට් එක හම්බ වුණාද? last week recordings හම්බ වුණාද? Yes, sir. Okay. Right. Okay lamai. if finished I can erase this then we will move on. hurry up. මේවා හරිම ලේසි පාඩම් පුතේ. හරිද? මේ lessons හරිම ලේසි. ඔයාලා අර මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනි. මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. and මේවා මාරම important for your next grades. I mean even for your O levels. For your O level exams, again we need to learn about these thermometers and this temperature scales, right? Like Kelvin, Celsius and Fahrenheit. You need to learn again and again. Therefore try to complete what you have now. මේ වෙලාවෙම තමුන්ට තියෙන දේ දැන් complete කරලා දාන්න. So that's how you need to learn. හරි? if not what will happen is very difficult in near future. ඉස්සරහට ගොඩක් අමාරු වෙයි ඔයාලා දැන් මේවා complete කරේ නැත්තම්. got it? right. හරියට මට මේක erase කරන්න ඕනේ පුතේ. ඉක්මන් කරන්න. hurry up පුතේ. I'll give another few seconds. hurry up. okay, done. I'll erase then. okay to erase, right? okay. right lamai. I'll erase right now. ළමයි next we'll learn about temperature scales. අපි ඊළඟට කතා කරමු about temperature scales. temperature scales ගැන අපි කතා කරමු. write this topic. temperature scales. hurry up. But you guys can draw this diagram. Identical thermometers තුනක් draw කරන්න. Identical thermometers තුනක්. Three identical thermometers. Three identical thermometers. Three identical thermometers. ලස්සන draw කරන්න. මගේ එකක් නා ලොකුයි වගේ ටිකක් නේ. මම එක පොඩි කරන්නද? මාත් එකම size එකට අඳින්න ඕනේ. Three identical thermometers like this.
Right. Right, hurry up. Fahrenheit scale, Celsius scale and Kelvin scale. Nicely draw කරන්න. හරිම important දෙයක් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට. හරිම important මේ part එක. Right? Hurry up, Lamai. Hurry up and draw this. Then I'll explain now. I'll explain කරන්න පුතේ. Hurry up.
Is it finished? Lama ivarada. Right, we have three different temperature scales. No, not yet. Okay. We have three different temperature scales called Fahrenheit, Celsius, and Kelvin. And now here we have three thermometers. Three thermometers from each of those different temperature scales. And now you need to mark three fixed temperatures like freezing point of water, human body temperature, I mean average human body temperature, and then the boiling point of water. The thing is with now the freezing point of water, average human body temperature, and the boiling point of water, those are fixed values. Those are fixed values. ඒවා fixed values නේද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Those are fixed values. So now we can observe three different temperature values from each scale. මේ එක එක scales වලින් පෙන්නන්නේ එක එක values. ඔයාලට පැහැදිලිද දැන්? Right? බලන්නකෝ දැන් අපි කතා කරමු. Look. Now here දැන් බලාගමුවා. Now here we have Fahrenheit scale. We have Fahrenheit scale. So in Fahrenheit scale, now the freezing point of water is 32 Fahrenheit. Fahrenheit is decay, right? But in Celsius scale, the freezing point of water is 0 degrees Celsius. Then Fahrenheit is decay 32 unata, Celsius 0. And similarly, in Kelvin scale, it's about 273.15 Kelvin. Huge difference. Now, I mean the numerical values ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Numerical values වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නේද? Yes. And then human body temperature 98.6 Fahrenheit. But Celsius ගත්තොත් 36.90. Once you round off, it's about 37 degrees Celsius. And in Kelvin scale, it's about 310.15 Kelvin. Boiling point of water. What about the boiling point? In boiling point, it's about 212 Fahrenheit. Here 100 Celsius. Kelvin 373.15 Kelvin. Different values. But mama කිව්වනේ දැන් temperature එක වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ පුතේ. Just imagine මම ගාව තියෙනවා boiled water containing beaker. මම immerse කරනවා මේ තුන් දෙනාම ඒ beaker එකට. ඒ beaker එකට මේ දැන් now just imagine මේ තියෙන්නේ red, green and blue කියන්නේ මේ here Kelvin, Celsius and Fahrenheit. මම මේ තුන් දෙනාම immerse කරනවා. Now what will happen? මේ තුන් දෙනා එක එක values නේ පෙන්නන්නේ. මේ boiling water එකේ කීයද? මෙයා 212, 100 and 373.15. දැන් ඒ වගේ values තුනක් මෙයාගල පෙන්නනවා. But the I mean the liquid or the boiling water that's remains constant no. එයාගේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Got it? Right. Okay. So ඔයාලා දැනගන්න ඕනි පුතේ. Celsius වල 0 වුණාට මෙයාලගේ 0 නෙමෙයි. මෙයාගේ 37 වුණාට මෙයාලගේ 37 නෙමෙයි. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ value එක වෙනස් වෙනවා. Right? But it's constant for Celsius, but it's constant for Fahrenheit, it's constant for Kelvin. Right. So simple. හරිම ලේසි. හරිද? Right. Okay. Now මම ඔයාලගෙන් පොඩි question එකක් අහනවා. මේක මම මේ question එක නිකන් අහනවා විතරයි ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. මට හැමෝම answer එක දෙන්න ඕනේ. හොඳට අහගන්න. Right. Okay. Now one other thing. Look. Now in in Celsius scale, it's about 0 to 100 no. 0 to 100. ඒ කියන්නේ freezing point එකේ ඉඳලා boiling point එකට යනකම් තියෙන්නේ points 100 points. 100 points, right? 100 points in that scale. Kelvin also, now look, Kelvin also 273.15 no. Here 373.15. So once you minus 273.15 from 273.15 from 373.15, then the answer 100. ඒ කියන්නේ මේ ස්කේල් එකත් මෙතන තියෙන 100 equal parts වලට divide කරලා almost like Celsius. මේ දෙන්නම එක වගේ. ඒ කියන්නේ කැලරි 100කට බෙදලා තියෙනවා.
But here it's not like that. Once you subtract 32 from 212, you will end up with 180. You will end up with 180. So that means you have huge difference. A huge difference here. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයාගේ මේ දෙක අතර කොටස් ලොකු ප්‍රමාණයකට බෙදලා තියෙනවා. දැන් මෙයාලගේ නම් අපි මොනවාද boiling point එකයි freezing point එකයි කියන points දෙක මාක් කරලා ඒ points දෙක 100 වලට divide කරලා තියෙන්නේ. 100 වලට තමයි Celsius වල divide කරලා තියෙන්නේ. And also in Kelvin also 100 වලට. Why? Now once you subtract 273 from 373, the answer is 100 no. ඉතින් මේ දෙන්නම divide කරලා අපි එයාලා මාක් කරලා තියෙන්නේ freezing point එකයි boiling point එකයි අරගෙන 100 parts වලට මාක් කරලා 100 parts කඩලා මේකත් එහෙමයි 100 parts කළා පටන් ගත්තේ 0 වලින් මෙයාගේ පටන් ගත්තේ 273. That's the difference. That's the only difference between these two. පැහැදිලිද? තේරුණාද ඒක? But what about the Fahrenheit? In Fahrenheit scale, it's about 180 parts. Freezing point එක 32 කියලා දාලා boiling point එක 212 කියලා දාලා මේ අතරමැද 180 parts තියෙනවා. 180 parts. Got it? පැහැදිලිනේ? Right. My question. So මගේ question එක තමයි out of Fahrenheit, Celsius or Kelvin, Fahrenheit, Celsius and Kelvin, which temperature scale is most sensitive? Is most sensitive scale. ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම සංවේදී පොඩි temperature difference එකකුත් පෙන්වන්නේ Fahrenheit scale එකද Celsius scale එකද Kelvin scale එකද? Celsius scale. Okay, අයාජි කියනවා Celsius scale කියලා. Okay. Celsius scale. Okay, Celsius scale. Okay. මොම කියන්නේ Celsius, right? No any other answers other than Celsius? Any answers? කෙත්මි කියනවා answer එකක්. හරි. කෙත්මිගේ answer එක මම දැක්කා. හරි. Any other answers other than Celsius? Celsius නැතුව වෙන answer එකක් කියනවද කවුරු හරි? I'll repeat my question. Akashit මට දාලා තියෙන answer එකක්. Okay. I'll repeat my question again. One more time. පුතේ මම අහන්නේ දැන් මෙයාලා divide කරලා තියෙනවානේ මේ parts වලට. මෙයා 180, 100 and 100 here. මම අහන්නේ දරුවෝ මට ඕනි හරිම චූටි temperature difference එකක් මනින්න. හරිම චූටි temperature difference එකක් exactly measure කරන්න. දැන් මේ ඕනි මේකකින් පුළුවන්. හැබැයි හරිම ලේසියෙන් මට බලන්න. හරිම ලේසියෙන් මේ temperature එක මට note කරන්න පුළුවන්. Fahrenheit scale එකේද Celsius එකේද Kelvin එකේද කියලා තමයි මගේ question එක. ඔයාලට answer එක change කරන්න ඕන නම් ඕනේ change කරන්න පුළුවන්. What do you think? Same answer. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න exam එකේදී අහන්න පුළුවන් හොඳ question එකක් MCQs වලට. Kelvin sir. Kelvin. Okay. හරි. මම දන්නවා මේ Kelvin කීවේ කියලා. හරි. Okay. Right. Okay. Yes. හරි. But I don't know why you told Celsius. මට හිතා ගන්න බෑ ඒ Celsius කීවේ කියලා. මට Celsius කියපු දරුවෙක් explain කරන්නකෝ. Ayaji. Celsius kiwa neda Ayaji. Could you please explain why? Celsius? No explanations even. Ayaji, yes, tell me. Tell me why? No explanations. ඒකනේ එහෙම answers කියන්න බෑ ඉතින්. Right, okay. මගේ question එක පුතේ. හරිම චූටි temperature reading එකක් හරිම චූටි temperature change එකක් මට බලන්න පුළුවන් ස්කේල් එකනේ මම ඇහුවේ. හරිම ලේසි. දැන් සනාලි අය දන්නවද කිව්වේ මේ සනාලි මට කිව්වේ නෑ ඇයි කියලා. මං කියන්නම් සනාලි අය කිව්වේ කියලා. සනාලි එහෙම කිව්වේ මේ එයා බැලුවා මේ කෙල්වින් ස්කේල් එකේ තියෙන 373 නේ ලොකු වැලියු එකක්. මෙතන එයා හිතුවා අන්න ඒක කියලා. Am I correct? I think yes. එහෙම නැතුව ඕක සිලෙක්ට් කරන්න වෙන හේතුවක් නෑ. Yes. ඒක නෙමෙයිනේ බලන්නේ ළමයි. මේ අනිත් අයත් හැමෝම බලන්නකෝ. දැන් පුතේ freezing point එකයි boiling point එකයි තියෙනවනේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් freezing point එකයි boiling point එකයි කියලා points දෙකක් තියෙනවා. මේ freeze වෙන point එක මේ boil වෙන point එක. Right?
මේ BP කියදී FP freezing point in each of these Celsius scale and Kelvin scale. This Celsius scale and Kelvin scale made by dividing this the gap between freezing point and the boiling point divided by 100. Just dividing it by 100. හරිද? කෑලි 100කට කඩලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ ඉරි කෑලි 100ක් ගහලා. මේ වගේ කෑලි 100ක් ගහලා. මෙතන ඔක්කොම 100 තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. imagine ඔතන 100 නෑ. but imagine මෙයාගේ 100 තමයි තියෙන්නේ. 100 parts. but මේ කතා කරේ Celsius and Kelvin ගැන. ඇයි මේ දෙන්නම 100 මේ 100. But Fahrenheit scale, in Fahrenheit scale, it's about 180 parts. Same boiling point and freezing point. Boiling point and freezing point, but into 180 මේ වගේ හරිම ළඟින් ගහපු එකක් මේක. මේ බලන්නකෝ. හරිම ළඟින් ගහලා තියෙනවා. 180 parts. තේරුණාද? මෙයාගේ 100 මෙයාගේ 180 parts. 180 divisions. Right. At least දැන් කියන්න තේරුණාද කියලා? ඇයි? මෙයාගේ temperature එක දැන් හිතන්නකෝ. මෙයාගේ temperature එක එකම විදිහනේ පුතේ මේකේ දැන් මේක thermometer එකක් නම් මේ thermometer එකක් නම් මේක thermometer එකක් කියලා හිතන්නකෝ මේ. මේක thermometer එකක්. මේකත් thermometer එකක් නේ. Okay. දෙකම thermometers. යට පේන්න ඕනේ right? මේ thermometers. දැන් මෙයාගේ liquid එක expand වෙනකොට මේක එකම විදිහට තමයි level එක නගින්නේ. එකම විදිහට level එක නගින්නේ. තේරුණාද? මෙයාගෙත් එකම විදිහට level එක නගින්නේ. හැබැයි 180 parts තියෙන එකේ ටිකක් අපිට කියන්න පුළුවන් නේද චූටි difference එකකුත්. You can identify very small difference even. Is that okay? ඇත්තද මං කියන්නේ? පැහැදිලිද ඒක? අයාජි පැහැදිලිද? නෙතුමි? Is that clear? Okay ළමයි. මොකද දැන් මේ වගේ එකක් මෙතනින් මේ දැන් ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි gap එකක් මේ වගේ gap එකක් මේ වගේ gap එකක් මේ gap එක මෙයාගේ ගත්තොත් මේ points දෙකකට විතර අහු වෙනවා. එතකොට මෙයාගේ අපි කියනවා නම් මෙතන 1 සෙල්සියස් එකක් වැඩි වුණේ කියලා මට කියන්න පුළුවන් මෙතන ෆැරන්හයිට් දෙකක් වැඩි වුණා කියලා. got it දෙකක්ම වෙන්නේ නැහැ. but at least 1.8 වගේ ඒ කියන්නේ 1.8 වලින් වගේ වැඩි වෙන්න ඕනිනේ. එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාගේ sensitivity එක වැඩි. එයාගේ temperature difference එක අඳුන ගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. got it? Is it okay Sanali? Ayaji, is it okay? Now okay? හරි? okay. good. හරි. මට කෙත්මි ආන්සර් එක කියලා තිබුණා. හරි ආන්සර් එක ආකාශි කියලා තිබුණා මම දැක්ක. okay, very good. right, so that's it. so easy. හරිම ලේසි මේවා. හරිම ලේසි. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ අයියෝ මේ හරිම ලේසි දෙයක් නේ මේවා හදලා තියෙන්නේ. කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ thermometers දෙකක් කියලා දෙකක් ගත්තා. හරිද? අරගෙන boiling point එක එයාගේ මාක් කරනවා දැන් මොනවාද? Fahrenheit scale එකේදී boiling point එක මාක් කරා 32 කියලා. may freezing point and the boiling point marked as 212 and then you just divide it into 180 parts. Simple. Marmalesi. තේරුණාද? In this case මේකෙදි freezing point 0 කියලා mark කරා boiling point 100 කියලා mark කරා and then divide it into 100 equal parts. Very simple. Here in Kelvin scale freezing point 0 කියලා ඒ කියන්නේ 0 කියලා mark කරේ නෑ. freezing point එක mark කරා 273 කියලා and boiling point mark කරා 373 කියලා and then just divide it into 100 equal parts. අමාරුද? මේක තේරුණාද දැන් කොහොමද මේව හදන්නේ කියලා? මේ thermometers හදන්නේ මේ විදිහට. very easy. මාරම ලේසි. right? okay. got it? හරි. that's it.
තව චූටි දෙයක් කියන්න. පොඩි question එකක් අහන්නද? තව එකක් හරි? right. one question only one, this one only. හැබැයි හරියට answer එක දෙන්න ඕනේ හොඳට හිතලා. දැන් consider කරන්න ඔයා only මම මේක erase කරනවා. just consider Celsius scale and Kelvin scale. Just consider both scale Celsius and Kelvin. Now මම මේ වගේ water bath එකකුත් තියෙනවා මං ගාව. This sort of water bath. Right? මම මෙයාව heat කරනවා. Initial temperature එක measure කරනවා. මේ වගේ thermometer එකක් දාලා මම initial temperature එක measure කරනවා. Initial temperature equal වෙනවා 25 degree Celsius වලට. Final temperature 50 Celsius වලට. What is the temperature difference here? What is the temperature difference here? What is the temperature difference? Initial temperature එක 25 නම් final එක 50 නම් what is the difference? 25, yes. 50 minus 25 equals 25. This is the temperature difference, no? Okay. මගේ question එක Celsius වලින් temperature difference එක ආවේ 25. This is about temperature difference, right? වෙනස ගැන අහන්නේ. වෙනස ගැන. හරිද? Temperature difference එක 25. මට කියන්න Kelvin වලින් මේ temperature difference එක කීයද? Kelvin වලින් මේ temperature difference එක කීයද? හොඳට හිතලා කියන්න. think twice. Yes. මට ඕනි temperature දැන් reading එක නෙමෙයි. මම අහන්නේ මෙන්න මේ 50 Celsius කියන එක මේකේ කීයද කියලා නෙමෙයි යා. මේකේ කීයද කියලා නෙමෙයි. මම අහන්නේ මේ දෙන්නගේ temperature difference එක මට ආවේ 25 නේ. මගේ temperature එක වැඩි වුණා 25කින් Celsius. Now I need to express it in degree Kelvin. Sorry, in Kelvin. Yes, කියන්න බලන්න. මම අහන්නේ මේකේ 50 කියන්නේ කීයද කියලා නෙමෙයි යා. ඒක නෙමෙයි. I need to know the temperature difference in Kelvin. Anyone? No need to calculate. ලියලා හදලා එහෙම දගලන්න දෙයක් නැහැ. Just look at this and tell. No need to even look at this. Just tell the answer. Temperature difference එක වෙනසක් ගැන කතා කරන්නේ. grade 11 වලදී අහනවා මේ question එක. ඒකයි කියලා දුන්නේ. Yes. Only the temperature difference. වෙනස. දැන් මේකේ වෙනස මේකේ කීයද කියලා අහන්නේ. මෙයාගේ වෙනස 25 Celsius. එහෙනම් මෙයාගේ කීයද? මතක් කරගන්න. මෙයා බෙදලා තියෙන්නේ 100ට, මෙයා බෙදලා තියෙන්නේ 100ට parts. 25. Very good you Winnie. 25. Akashi, yes, 25 කිව්වද හැමෝම? Yes. 25 why? Temperature difference ඇහුවේ. ඔයාලා දැන් යන්න එපා මේ කෙල්වින් එකේ වැලියු එක කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි මම ඇහුවේ. හරිද? මම ඇහුවේ 25 කියන difference එක Celsius වලිනුත් කියනවා නම් 25ම තමයි. why? මෙයා බෙදලා තියෙන්නේ 100 equal parts වලට. මෙයා බෙදලා තියෙන්නේ 100 equal parts වලට. ඉතින් මෙයාගේ 25 නංගා කියන්නේ මෙයාගේ 25 තමයි නගින්න ඕනේ. But the value may change. I mean the Kelvin value may change. ඒ කියන්නේ exact value එක වෙනස්. But the difference එකක් කියන්නේ වෙනසක් නේ. වෙනසක් තියෙනකොට මම exact value මෙතන තියෙන value එක කියන්නේ නැහැනේ. Okay. Then it's just 25. මේක වෙනස 20යි නම් 20යි. 100 නම් 100. Simple. ඕක අහනවා O levels වල O level exam එකට අහනවා MCQs වලට. Okay, got it? O level exam එකටත් අහනවා ඔය වගේ questions. ඉතින් ඕවා තමයි O levels වලට අහන්නේ. O levels බැරි වෙන්නේ මේවා ඉගෙන ගත්තේ නැති වුනහම දැන්. මේක හිතන්න හරිද? දැන් එකපාරට තේරුන්නේ නැත්තම් ක්ලාස් එක ඉවරලා හරි චුට්ටක් හිතන්න. Think, right? Okay. It's about the temperature difference, වෙනස ගැන ඇහුවේ. ඒක මතක තියාගන්න. වෙනස ගැන විතරයි ඇහුවේ. Only about the temperature difference, not the exact value. දැන් මෙහෙම නෙමෙයි මම ඇහුවේ 25 degree Celsius කියන එක Kelvin value එකෙන් කීයද කියලා නෙමෙයි ඇහුවේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි ඇහුවේ.
200 සෙල්සියස් කියන්නේ 25 සෙල්සියස් කියන්නේ කෙල්වින් කීයද කියලා නෙමෙයි අහුවේ. චේන්ජ් එකක් ඩිෆරන්ස් එකක් කියන්නේ කීයද කියලා. right? ඔයාලා උත්තරේ හදන්න නැත්තේ ඕකට ගොඩක් අය. then we'll write අපි ලියමුද? චුටි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා ලියා ගමු. okay ළමයි write this topic. melting point and boiling point. melting point and boiling point. boiling දෙකක් ලියලානේ. melting point and boiling point. right, I'll explain it. but ඊට කලින් draw කරගන්න තියෙනවා diagram එකක්. you better draw this. හරි pen draw. ළමයි hurry up nicely draw කරන්න. then I'll explain this. so simple. හරිම ලේසි මේකත්. hurry up පුතේ. පුතේ ඔය මම ඇඳලා තියෙන්නේ මේ solid liquid and gas මම name කරන්නම් ඒ ටික. solid liquids and gases.
Sir, I have done my work. Okay, guys, what about the others? Sir, I also done my work. Okay, lamai. Right. Finish, sir. Finish, right? Okay. Now, me තියෙන්නේ මොනවාද? What about this? By looking at the molecule structure, me මොනවද තියෙන්නේ? Solid. Very good, solids. What about this thing? Liquid. Liquid should be liquids. And here, Yeah. definitely gas. Definitely should be gas. Right. Okay. Now look at this, Puti. We have increasing temperature on this side. මේ පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට යනකොට temperature එක වැඩි වෙලා. I mean solids to liquids. Solids වල තියෙන අඩු temperature එකක්, gases වල very high temperature, right? Okay, now converting or the conversion of solids to liquid. Conversion of solid to liquid we call as melting. Solid to liquid we call as melting. Or even liquid to solid is as freezing. But most probably the melting point and the freezing point of like water, just consider water, almost same at 0 degrees Celsius. Even the ice turns into water, even the water turns into ice at the same temperature, 0 degrees Celsius. But here, now the liquids, once we increase our temperature, once we increase our supply of heat, or I mean the increasing of the temperature, what will happen? Liquids convert into gases, what we call the evaporating or the evaporation, and back again, gases convert into liquids even at the same temperature, what we call as the condensation or the condensing, right? So this temperature we called as boiling point. This point we called as boiling point. Got it? ඉතින් boiling point එකයි melting point එකයි ගැන ඔන්න මම summary එකක් දුන්නා ඔයාලට කොහොමද මේක වෙන්නේ, and even you can identify your molecule structures. දැන් solid ගත්තොත් පුතේ හොඳට fixed structures, no very limited amount of intermolecular spaces. මේ අතරමැද තියෙන spaces හරිම චූටි. දැක්කද? But here once you convert it into liquid, එයාගේ regular pattern එකක් නෑ, very irregular pattern, but having definite volume. Shape එකක් නෑ, but definite volume. But in the gases, even no definite volume, no definite shape. It acquires total volume of the container. මතකයි නේද ඔයා? Right. ඉතින් ඒකත් ඔන්න මම මතක් කරලා දුන්නා ඔයාලට. Right. So then that's all about the melting point and the boiling point and the temperature. So you need to increase its temperature in order to convert
solid to a gas and to observe the melting point and the boiling point. Simple. හැබැයි ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඕක ක්ලාස් එකේදී විතරක් මතක් වුණාට බෑනේ. අපහු මේවා මෙමරයිස් කරන්න. බලන්න නිතරම. හරිද? right. okay පුතේ. අපි පොඩි නෝට් එකකට යමු. මම මේක ඉරේස් කරනවා. We'll write with a melting point. Melting point. The constant temperature at which solids change into liquid state or liquid form කියලා දාමු. liquid form or state में දාමු liquid state. Constant temperature. Constant මම එක කියලා දෙන්නම්. Constant. Then the boiling point. The constant temperature at which a liquid turns into its vapor form. We call it as boiling point. But we call it as boiling point. Very simple. Very simple. Right. පුතේ මගේ question එක තමයි why this constant, why it should be constant? Why? ඇයි මම මේ constant කියලා word එකක් use කරේ? Constant. Why? What's the reason for that? Is there any reason? නිකම්ම දැම්මද මම? Yes. මේ බලන්නකෝ. Now අපි example එකකට ගමුකෝ අර boiling කතාවම. Need to boil this water. I need to boil this water and already thermometer is there, right? Because it not change. Okay, very good. Okay, Nabila, right? Yes, Puti, very good. Yeah, constant can වෙනස් වෙන්නේ නෑ. Yes. Puti මෙයාගේ දැන් මම මේක heat කරගෙන යනවා by supplying heat. Now I'm increasing its temperature. Gradually increasing its temperature. Little by little I'm increasing its temperature, and at a certain point you will notice that it's stuck. Yeah, වෙනස් වෙන්නේ නැහැ after 100 degrees Celsius. It remains constant. Why? What's the reason? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක කවදාවත් 110 වෙන්නේ නැහැ. 101 වෙන්නේ නැහැ. What's the reason? At 180 m, right? At 180 m it's not going to change. මොකක්ද reason එක? මේක වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි පුතේ? What's the reason? It remains constant. Why? Till all the water turns into liquid water, turns into its gaseous state. Till all the liquid water converts into its gaseous state, it remains constant. Why? What's the reason for this? මොකක්ද මේකේ reason එක? ඇයි පුතේ? liquid ටික gas වෙලා ඉවර වෙනකම්ම
water vapor වෙලා ඉවර වෙනකම්ම මේක change වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද change වෙන්නේ නැත්තේ? 100 degree Celsius change වෙන්නේ නැහැ. Why? Even though you supply more and more heat, it remains 100 degree Celsius. What's the reason? Reason is පුතේ 100 වලදී තමයි water convert වෙන්න පටන් ගන්නෙ liquid මොනවාද steam වලට gas වලට. ඒක තමයි එයාගේ boiling point එක. ඉතින් boiling point එකට වඩා ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. At normal atmospheric conditions මේ අපේ normal atmospheric pressure එකේදී ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දරුවෝ. ඒක ඒ වෙලාව ඒ ගානම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම constant කියලා use කරේ. constant word එක use කරේ. but ඔයාට ඕනිම නම් පුළුවන් මේක close කරලා මේක pressurize කරන්න. මේක close කරලා මේක boil කරොත් අන්න එතකොට මෙයාගේ 100 වලට වඩා temperature එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. possible but අපි ඔයාලත් එක්ක ඒව කතා කරන්නේ නෑ. ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න මෙන්න මේ value මේ 100 0 මේ දේවල් constant values. I mean the boiling point or even the melting point for any substance is a constant. ඕනම substance එකකට මේ boiling point melting point කියන values ඒවා constant වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නියතගයන්. ඕක වෙනස් වෙනවා මෙහෙම වුණොත්. ඔයා water වලට add කරනවා වෙන මොනවා හරි. ඔයා add කරනවා milk. ඔයා add කරනවා sugar. අන්න එතකොට ඕකේ salt. එතකොට මේකේ change වෙනවා. මේ melting point boiling points වෙනස් වෙනවා. If you add something. I mean if the compound is impure ඒක impure නම් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි add වෙලා නම් then it's possible. If not it's not possible with normal atmospheric conditions. Got it? Right. හරි. ඉතින් මම ඔය මේ constant කියන වචනේ ඔයාලා use කරනවනේ. මම දැක්ක ඔයාලගේ text book එකෙත් ඕක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වචනේ ඇයි use කරන්න කියලා ඔයාලා දන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ උගන්වලත් නැහැ. අද අපි බැලුවාම physical class වල ළමයිට උගන්වලත් නැහැ. හරිද? ඉතින් constant කියන්නේ ඔන්න ඔය reason එක නිසා. හරිද? ඒවා දැනගෙන ඉන්න පුතේ. ඒවා දැනගෙන ඉන්න. exam එකේදී අහන්න නැති වෙයි. ඒ වුණාට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න. මොකද ඔයාලගේ දැන් ඇහුවේ නැති වුණාට ඔයාලා ලොකු වුණාම ඕවා අනිවාර්යෙන්ම ඕනි වෙනවා. ඔය දේවල් කතා කරන්න ඕනි. Got it? Right. Put this star point and then write the values of melting and boiling point melting and boiling points melting and values of melting and boiling points vary according to the atmospheric pressure. Following values relate with 1 atm. Subtopic, and then you need to copy this table.
ළමයි පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙතෙන්ට melting point at 1 atm කියලා ඇඩ් කරගන්න 1 atm hurry up and copy then I'll explain this pattern මේ මම pattern එක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම කළා copy කරගන්න පුතේ I have done my work. okay guys what about the others No, sir. not yet okay hurry up then
ළමයි hurry up. Answer. Done. Okay. Right. පුතේ now මේ බලන්නකෝ. Look at this. Now we have a melting points of solid matter and boiling points of liquid matter. මොකද solids නේ melt වෙන්නේ, liquids නේ boil වෙන්නේ නේද? Right. So මම මෙතන indicate කරලා තියෙනවා melting point at 1 atm. atm කියන්නේ atmospheric conditions. මේ තියෙන්නේ මේ atmospheric pressure. අර අපි කතා කරන එක constant level එකක තමයි මේ ඔක්කොම මේ දාලා තියෙන values. මේ atmospheric pressure වෙනස් වුණොත් atmospheric conditions වෙනස් වුණොත් මේ values උත් වෙනස් වෙනවා. හරිද? Right. Okay, so look at these values. Now the iron melting point is about 1539 Celsius. ඒ කියන්නේ iron bar එකක් melt කරන්න ඔයා provide කරන්න ඕනේ 1539 degree Celsius. Then only you can melt it. Then only you can melt it, right? And then the lead 317 degrees Celsius. In order to make lead, you need to supply 317 degrees Celsius. Then the paraffin wax, candle wax, right? About 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius. So once you supply 60 degrees Celsius or above value, what will happen? Then it will automatically melts. But if that heat or the temperature again drops down, ආපහු අඩු වුණාම හැටට වඩා again it solidifies. ආපහු එක solid වෙනවා. මතකයිනේ? ඔයාලා දැකලා තියෙන ගෙදර කැන්ඩල් එකක් එහෙම පත්තු කරාම එයාගේ කැන්ඩල් දිය වෙලා ඇවිල්ලා ආපහු අර යට ගල් වෙලා තියෙනවා, ඝන වෙනවා, වැක්ස් වෙලා තියෙනවා නේද? එයා හැම වෙලෙම liquid එකක් විදිහට තියෙන්නේ නෑනේ. Okay? Right. So that's it. Then the water අපි දන්නවා at 0 degree Celsius ice melt වෙනවා. Right? Okay. Now here substance එක තියෙනවා boiling point එක දීලා තියෙනවා at 1 atm. Iron 2900. ඒ කියන්නේ මේ බලන්නකෝ. දැන් iron අපි melt කරනවානේ 1539 වල. After this again and again once you supply heat energy, what will happen? It will increase up to, you need to increase it up to 2900 degrees Celsius. Then only it will boil. එක boil වෙන්න පටන් ගන්න කීයදද? 2900 Celsius. Very huge temperature, right? හරිම ලොකු temperature එකක්. And then the lead 1744. මේ lead melt උනේ 317 වලදී. But එයා boil වෙන්නේ 1744 Celsius. ලොකු value එකක්. Right? Paraffin wax 60 වලදී උන එක දැන් වෙන්නේ boil වෙන්නේ 370. Water 0 වල එක 100 වෙනවා. Alcohol පුතේ alcohol වල තියෙන්නේ මොනවාද? boiling point එක water වලට වඩා අඩුයි. බලන්නකෝ. Water 100 no. Now water at 100 no. But what about the alcohol? Alcohol is about 77. Water වලට වඩා අඩු temperature එකකදී alcohol boil වෙන්න පටන් ගන්නවා. boil වෙනවා කියන්නේ alcohol liquid vaporize වෙනවා. Liquid converts into vapors or the gaseous phase. Gas වෙනවා. Alcohol gas වෙන්න පටන් ගන්නවා at about 77 degree Celsius. Got it? Right? Okay. So that's it.
right පුතේ question එකක් ලියා ගන්න homework විදිහට කරමු class එක ඉවර නැහැ homework එකක් තියෙනවා ඒක ලියලා ඉවරලා අපි ඊටු වැඩ ටික කරමු right homework Fahrenheit scale Fahrenheit scale and Celsius scale are prepared by dividing the range between melting point and the boiling point of water into equal parts. Comment on the sensitivity of above 2 scale and compare with Kelvin scale and compare with Kelvin scale. Hurry up. Write this question as homework. අපි දැන් මෙන්න වැඩක් කරමු. ඔකට ස්පේස් එක ලියු කරන්න. Hurry up පුතේ. Hurry up ළමයි.
right okay පුතේ මේකට ලියු කරගන්න ස්පේස් එකක් ලියු කරගන්න ස්පේස් එකක් like maybe like 6-7 rules rules 6-7ක් ලියු කරමුද අපි like 6-7 rules okay done I'll erase this I'll erase this right okay finished okay right okay ළමයි now පුතේ දැන් අපි කතා කරමු how to use these thermometers correctly අපි thermometers පාවිච්චි කරනවානේ but what's the most appropriate or most correct method of using thermometers and also we need to take these readings now how to take these readings much accurately හරියටම කොහොමද thermometer එකක් පාවිච්චි කරන්නේ පාවිච්චි කරලා හරියටම කොහොමද අපි reading එකක් ගන්න කියලා අපි බලමු okay simple අමාරු නෑ හරිම ලේසි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ හැබැයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා right පුතේ thermometer එකක මම draw කරනවා upper part එකක් මෙන්න තියෙනවා අපේ capillary tube එක මේ මැදින් තියෙන capillary tube එක හරිද right hari okay now you guys need to fill alcohol lo silver no මේ මොනවාද mercury no මම ඉතින් මේකට fill කරනවා මොනවාද මම මේකට fill කරනවා alcohol මොකද red color එකෙන් මට mark කරන්න පුළුවන් silver color pen එකක් නෑනේ right okay ඔන්න මගේ capillary tube එකත් fill කරා now look මේ බලන්න දැන් පුතේ මම කොහොමද මෙයාගෙන් මම එක දාන්න මාක් කරන්නම්කෝ මේ values මම මාක් කරන values ටික දැන් මෙතන දාමු මම දාන්නම් 20 25 30 35 40 then 45 50 these are the values මේවා තමයි values now how to mark this කොහොමද මේක mark කරගන්නේ mark කියන්නේ මම බලන්නේ කොහොමද මම කොහොමද හරිම reading එක ගන්නෙ yes මෙන්න මේ විදිහට පුතේ ඔයා thermometer එකක් අරගෙන ඕක මේ just imagine මේ තියෙන thermometer එක කියලා මේක මේ මෙහෙම තියලා readings ගන්නෙ නෑ නැවිලා reading ගන්නෙත් නෑ උඩ තියලා ඔහම බලන්නෙත් නෑ හරිද තේරුණාද මේක ඔයාගේ eye level එකකින් තියා ගන්න ඕනේ අපි කියන්නේ ඇහි මට්ටමට කියලා eye level එකකින් තියා ගන්න ඕනේ got it අපේ eye level එකෙන් එයාව තියා ගන්න මෙන්න මේ වගේ මේ දින වාගේ i එක මේ i level එකෙන් තමයි අපි තියාගන්නේ i එක ලස්සනට අඳ ගන්න හරි i එක ලස්සනට අඳ ගන්න right අපි i එක මම මේක අයින් කරන්නම්කෝ නැත්තම් මොකක්ද right මේ level එකෙන් තියාගන්න then you can read the
exact accurate value හරිම දශමයට value එක මෙහෙම බලන්න මේ බොහොම ඉස්සෙල්ලා බලන්න වෙනවා මේකට thermometer එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් ළඟට අරගෙන බලන්න ඕනේ then only you can observe if not what will happen මෙහෙම පල්ලෙන් බැලුවොත් උඩින් ඉබිලා බැලුවොත් then it's not the exact value එතකොට exact value එකක් එන්නේ නැහැ අපිට got it right පුතේ draw කරගමුද මේ diagram එක මේක draw කරගන්න topic එක ලියන්න using thermometer correctly using thermometer correctly using thermometer correctly හරි අපුතේ draw කරගන්න ලස්සනට
Puti, hurry up and write. Hurry up and complete. ළමයි hurry up. අපි තා පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවද? සෙෂන් එක වයින්ඩ් අප් කරන්න කලින් තා පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. Puti done? No, sir. Not yet? Ah, okay, okay. ළමයි දැන් ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගන්න දරුවෝ. හරි දැන් third term එක ළඟම එනවා පහෝ. දැන් second term ඉවරයි. මාක්ස් හම්බුණා. third term දැන් ළඟම එන මේ අද හෙට ලියන කට්ටියත් ඉන්නවා. අපේ අනිත් දරුවෝ පාඩම් කරන්න මේ දැම්ම පටන් ගන්න. හරි? එක්සෑම් ළඟදිනේ ලිව්වේ කියලා ඉන්න එපා. වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුතේ.
Puthi, finished? I have done my work, sir. Okay, Puthi, anyone still copying this? Yes, Lama, anyone? කවුරු හරි තාම ලියනවද? හරි ඉවරද හැමෝම? Right, okay guys, right. Get time එක. Okay. Right, පුතේ. Now, thermometer should be held vertically and bulb should well in contact with the matter that you need to measure the temperature. වාට temperature එක measure කරන්න ඕනේ එකක් ඕනේ liquid එක හරි solid එක හරි එක හොඳ contact එකක් තියෙන්න ඕනේ මෙයාගේ bulb එක. bulb එක කියන්නේ අර යට කොටස හොඳට contact වෙලා තියෙනුනේ. දැන් එහෙම නැති වුණොත් මේක අපිට temperature එක exact temperature එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. exact temperature එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. okay ළමයි right. හරි. okay පුතේ අපි එහෙමනම් අදට මේ session එක wind up කරමු. හරිද? next week එකේ අපි start කරමු clinical thermometers. we'll start clinical thermometers and then we'll try to finish this up, right? Yes, we have this heat transfer then and that's all. මේ lesson එක ඊළඟ සතියේදී ඉවර කරමු අපි. okay right. okay then that's all. homework එකක් තිබුණා නේද? පොඩි homework එකක් තිබුණා. ඒක complete කරගෙන එන්න next week එකේ අපි බලමු. right. okay guys, then we'll meet next time. okay, see you then. Have a nice week and good night. පාඩම් කරන්න. Good night, sir. class එකේ note එක එවන්න. yes, note එක එවන්නේ කවුද? note එක එවන්න. දෙන්නෙක් විතර note එක දාන්න. note එක WhatsApp කරන්න. okay okay guys, okay, goodbye Sonali, goodbye. Goodbye. goodbye goodbye, good night. Bless you. goodbye Pate.